Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Balava Giri Bharadhari Jaya Gopi Janardana Giridharadhari Jaya Gopi Jana Balava Giri Bharadhari Jaya Gopi Janardana Giridharadhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Jaya Gopi Jaya Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Janardana Giridharadhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janarana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janarana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Janardana Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Janardana Giridharadhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janarana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janarana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Sri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai, Samaveda Bhaktapinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled Hare devotees. Krishna. All glories to the assembled Hare devotees. Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Sri Gauranga. Jai Shri Shri Guru Brahma, Jai Shri Guru Brahma, Jai Shri Guru Om Brahma. Vishnu Padaya Vishnu Vishnu Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatjade Ishatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 The last sloka on the 22nd chapter of the 4th canto of the Srimad Bhagavatam. Итак, мы читаем последний текст 22 главы 4 песни Шримад Бхагаватам. 22 глава называется «Встреча Махараджа Притху с Кумарами». This is Prithvi Maharaj's meeting with the four Kumaras. Еще раз название главы скажем «Встреча Махараджа Притху с Кумарами». Text number 63. 63 текст. Kirtyurdhagitaya pumbis Притюрдхава Гитая Пумхис. Trailokye tatra tatraha Трайлокье Татра Татраха. Pravishta karnarandreshu Правишта Карнарандрешу. Srinam Rama Shatangiba Стринам Рама Сатанива. Kirtyodhvagitaya pumbis Притюрдхва Гитая Пумхис. Trailokye tatra tatraha Трайлокье Татра Татраха. Pravishta karnarandreshu Правишта Карнарандрешу. Srinam Rama Shatangiba Стринам Рама Сатанива. Kirtyodhvagitaya pumbis Притюрдхва Гитая Пумхис. Trailokye tatra tatraha Трайлокье Татра Татраха. Pravishta karnarandreshu Правишта Карнарандрешу. Srinam
Shatang Iva. Srinam Rama Sataniva. Yuktyaktva Gitaya Puntis. Rityurdva Yagataya Pumbis. Trailokya Tatra Tatraha. Трайлокья Татра Татраха. Pravishta Karnarantreshu. Pravishta Karnarandreshu. Srinam Rama Satamiva. Стринам Rama Рама Shatang Сатанива. Iva. Kirtya Тя by reputation. славой. Slava. Urdhva Gitaya Ульва Гитая by loud declaration. провозглашением. Провозглашение. Kumbhi Убих by the general public. людьми. Людьми. Trailokya Трайлокья all over the universe. по всей вселенной. Всей вселенной. Tatra Tatra, Татра Татра. Татра. here and there. Тут и там. Тут и там. Ha, А, certainly, несомненно. Несомненно. Pravishta Правиштана, Правишта. entering. входя. Ходя. Karnarandreshu Карнарантрешу. in the aural holes. Ушные отверстия. Ушные отверстия. Strinam Стринам. Стринам. of the women. Женщины. Женщин. Rama, Рама. Lord Ramachandra. Господь Рамачандра. Господь Рамачандра. Shatam Сатан. of the devotees. Преданных. Предан. Eva, Ива. Ива. like. Как? Как? Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод текста и комментарий к нему. Его божественной милости Бхагавана Чаранаравинды Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады и Шрила Прабхупады Киджай. Throughout the whole universe, in the higher, lower, and middle planetary systems, Prithu Maharaj's reputation was loudly declared, and all the ladies and saintly persons heard his glories, which were as sweet as the glory Средних и низших планетных систем. Все женщины и святые мудрецы слушали рассказы о его деяниях с тем же удовольствием, что и повествование о подвигах Господа Рамачандры. In this verse, the words Strinam and Rama are significant. Комментарий. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова Стринам и Рамага. It is the practice amongst ladies to hear and enjoy the praises of certain heroes. Женщинам очень нравится слушать рассказы, прославляющие великих героев. From this verse, it appears that Prithu Maharaj's reputation was so great that ladies all over the universe would hear of it with great pleasure. Из этого стиха явствует, что Притху Махараджа был столь знаменит, рассказы о его славных деяниях. At the same time, his glories were heard all over the universe by the devotees, and they were as pleasing as Lord Ramachandra's glories. Этим повествованием внимали и все преданные во Вселенной, получая от них такое же удовольствие, как от рассказов о подвигах Господа Рамачандры. Lord Ramachandra's kingdom is still existing. And recently there was a political party in India named the Ram Raja Party, which wanted to establish a kingdom resembling the kingdom of Ram. Царство Господа Рамачандры существует до сих пор, и недавно в Индии появилась новая политическая партия, назвавшая себя партией Рамраджи и провозгласившая своей целью создание царства, подобного царству Рамы. Unfortunately, modern politicians want the kingdom of Ram without Rama himself. К сожалению, современные политики хотят создать царство Рамы без Рамы. Although they have banished the idea of God consciousness, they still expect to establish the kingdom of Ram. Отвергая необходимость сознания Бога, они тем не менее надеются создать царство Рамы. Such a proposal is rejected by devotees. Преданные не признают подобных теорий. Prithu Maharaj's reputation was heard by saintly persons
because exactly represented Lord Ramachandra, the ideal king. Святые мудрецы слушали рассказы, прославляющие Махараджу Притху именно потому, что он был таким же идеальным царем, как Господь Рамачандра. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 22nd chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Prithu Maharaj Meeting with the Four Kumaras. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 22 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Встреча Махараджа Притху с 4 кумарами». Amagyanatimirandasya Ganangana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sarvana Raghunatam Vitam Tamsajivam Sadvaitam Sarvajutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sakanditam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavano Sutadevi Pranamami Haripriya Vanchakapatarubhyascha Vipasindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kirtyodbhagitaya Pumbis Trailokye Tatra Tatraha Abhishtakarmanandreshu Shinam Rama Shatam Iva. Throughout the whole universe, in the higher, lower, and middle planetary systems, Prithu Maharaj's reputation was loudly declared, and all ladies and saintly persons heard his glories, which were as sweet as the glories of Lord Ramachandra. Слава Махараджи Притху гремела по всей Вселенной, о нем знали все обитатели высших, средних и низших планетных систем. Все женщины и святые мудрецы слушали рассказы о его деяниях с тем же удовольствием, что и повествование о подвигах Господа Рамачандры. So King Prithu is the first amongst kings, is the ideal monarch. Итак, царь Притху, идеальный монарх, он лучший из всех царей. The story goes whereby King Anga, who ruled the entire world, he begat a son named King Vina. История начинается с того, как царь Анга, который управлял всей планетой, зачал сына, которого звали Вену. But King Vina, he grew up very atrocious, very cruel person. Царь Вену оказался очень жестоким царем. That while he was growing up and playing with his boy friends, sometimes he would kill his boyfriends.
Иногда бывало так, что когда он подрастал, играл в детстве со своими друзьями, мальчиками, он этих друзей, мальчишек убивал. Said in the Bhagavatam, he would kill his boyfriends like an animal. Говорится, что в Бхагаватам, что он убивал этих своих друзей, мальчиков, подобно тому, как убивают животных. So King Anga, he became upset. He became so disgusted that one night he just left the kingdom and he's nowhere to be found by the villagers or by the subjects. Царь Анга испытал такое огорчение и отвращение от этого всего, что однажды в ночь он ушел из своего царства, и больше его никто из жителей этого царства не смог найти. And therefore, the mother of King Vina was called by the Brahmanas, by the holy personalities, sages, and she was told that no one else to lead the kingdom except the son, King Vina. Мудрецы и браманы позвали супругу царя Анги, то есть мать Вену, и сказали, что кроме Вену больше царством править некому. And then King Vina, because of his very cruel, at that time, all the thieves and the rogues, they all fled, they all hide. Царь Вену был очень жестоким, и поэтому все преступники, все жулики, все воры попрятались. So this is very good result of his running the kingdom. But contrary, he stopped the sages by doing their sacrifices. И в этом, конечно, был позитивный момент, что касается его правления, но также Вену пресек выполнение, совершение жрецами, браманами различных жертвоприношений. And rituals or activities. В конце концов, он сказал им, чтобы они больше не совершали вообще никакую религиозную деятельность. But on the other hand, King Vina became more sinful. He encouraged the whole subjects to perform sinful activities as well. Царь Вену поощрял своих подданных, чтобы те грешили. Он стал еще более грешной личностью, греховной личностью. So they don't have any other choice except to get rid of King Vina. У мудрецов и браманов не оставалось иного выбора, кроме как избавиться от царя Вену. Not by killing him with arms or weapons, but by mantras. Но убить они его решили не при помощи оружия, а с помощью мантр. And then, with his body, they churned his body, and the first personality who came from the lower part is Bahuka. Потом они вспахтали тело царя Вену, и из нижней части его тела возникла личность по имени Бахука. Is evil personified. Бахука – это олицетворенное эго. He is the first of the Malachas. Первейший из млеч Бахука, самый главный, самый высший. And then from the upper portion of King Vina's body, King Prithu Maharaj and Queen Archie. Царь Притху и царица Арчи возникли из верхней части тела царя Вену. King Prithu became the ruler of the kingdom. Царь Притху стал править царством. And Queen Archie, she is the expansion of the goddess of fortune, became the queen. Царица Арчи стала царицей. Она была воплощением богини процветания. But then when he started to rule, the citizens, they all asked King Prithu to help give food because there was no food that time. Они начали править царством, и подданные стали обращаться к царю с просьбой, чтобы он дал им еду, потому что есть на тот момент было нечего. And King Prithu, he found out the main reason why there is no food is because the
earth, earth personified, withdrew all of the natural elements, the vegetables, the fruits, minerals, and so on. It was hidden, right? Yeah, she withdrew. А, И царь Притху выяснил, что основной причиной, почему у его подданных не было еды, было то, что земля, олицетворенная Бхуми, взяла и скрыла в своих недрах все полезные ископаемые, все минералы, все то, что на ней произрастает. Planet Earth, she posed herself in the form of a cow. Планета Земля явилась перед ним в облике коровы. And therefore, the main reason why she withdrew and hid all of these fruits and vegetables and every eatables is because the grains, yes, because of the sinful activities of the people at that time. Именно из-за того, что люди того времени грешили, земля скрыла в своих недрах все полезные ископаемые, злаки, минералы, все съестное. Therefore, King Prithu requested planet Earth to give back all of these natural elements. Махараджа Притху попросил землю вернуть все это обратно. And she also agreed to give back, and because of being in the form of a cow, then she needs to be like milked. Поскольку земля явилась перед ним в облике коровы, это значило, что ее нужно было доить, и земля согласилась выполнить просьбу Махараджа Притху. And so the demigods, different personalities, demigods, they started to milk planet Earth. Различные личности, полубоги принялись доить планету Землю, мать Землю в форме коровы. This nectar started to come out from the bhumi. И из Бхуми начал исходить нектар. It says that the demons extracted also something from planet Earth, bhumi, which came out like blood. Говорится, что демоны, когда доили мать Бхуми, то извлекли из нее нечто похожее на кровь. And the earth also supplies all the ingredients, all the foods to everyone. Земля всем все дает, все необходимое, всю пищу. So in this way, to also have prosperity and peace, and for the result, so that it will be given for the subjects, King Prithu decided to perform 100-horse sacrifice. Махараджа Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня для того, чтобы в его царстве были мир, процветание, для того, чтобы желания его подданных исполнялись. And then because of this news spread all over the entire universe, and many great personalities presented King Prithu gifts. Многие великие личности пришли к Махараджа Притху с дарами, потому что эта новость о том, что он собрался совершать жертвоприношения, разнеслась очень широко. But King Indra, who was the king of the demigods at that time, he heard that King Prithu was performing these 100-horse sacrifices. О том, что Махараджа Притху собирается совершить 100 жертвоприношений коня, узнал и царь полубогов Индра. But he doesn't want King Indra to supersede or to take over that post, because King Indra, he also performed 100-horse sacrifices, and he wanted to be the only person known to perform 100-horse sacrifices. Индра не хотел лишиться своего положения и хотел оставаться единственной личностью, которая известна тем, что она совершила 100 жертвоприношений коня. Therefore, he started to disguise himself in many ways in order to steal the 100-horse sacrifice.
Поэтому для того, чтобы осуществить кражу на 100-м жертвоприношении коня, Индра начал являться туда во множестве различных обликов. King Indra also, he posed himself as in the renounced order, having himself look like a sannyasi. Также Индра являлся там в образе человека, принявшего отреченный уклад жизни саньясу. And somehow or other, Lord Brahma pacified King Indra pacified King Prithu to forgive King Indra from his misbehavior. Так или иначе, туда же явился Господь Брахма, который убедил Махараджа Притху простить царю Индре его недостойное поведение. He is surrendered. He is a Satyavesa avatar, so as to set a good example, he showed how to forgive. И Притху Махарадж, будучи Шатьявеша аватарой, подал пример того, как следует прощать. This is one of the main qualities of a saintly person. Способность прощать является одним из важнейших качеств святой личности. He is what you call Rajarisi. Существуют личности, которых называют Раджариши. Rajarisi means saintly person. Раджариша означает святая личность. But saint, not just saintly person, but a saintly king. Не просто святая личность, а святой царь. Raja means king and Risi means saintly. Раджа означает царь, и Риша означает святой. And therefore, Lord Vishnu, he came himself in the sacrificial arena. Также на эту арену жертвоприношения явился сам Верховный Господь Вишну. And Lord Vishnu instructed King Prithu how to rule the kingdom. Господь Вишну дал Притху Махараджа наставление о том, как управлять царством. Lord Vishnu became pleased with the character and the qualities of King Prithu. Господь Вишну был очень доволен тем, какие качества характера проявлял Махараджа Притху. Yeah, he's equal to everyone. Махараджа Притху равным образом относился ко всем. If his son is sinful and needs to be punished, he'll punish him. Он готов был наказать даже собственного сына, если тот согрешил. If a person, even a poor person, son of a poor person, is not doing anything wrong, then he will be awarded. И также он был готов дать награду любому человеку, сделавшему хорошее, совершившему хороший поступок, ведущему себя надлежащим образом, даже если это был сын бедняка. Whatever tax he will take from the people, he will give them back equally to everyone. Все налоги, которые он собирал с людей, он потом им же обратно возвращал всем поровну. He will do anything and everything to protect his citizens. Все, что нужно, он делал, все необходимое для того, чтобы обеспечить своим подданным защиту. And because he is an ideal king, he follows strictly the religious principles, then his subjects also follow in his footsteps. Махараджа Притху был идеальным царем, он следовал религиозным принципам, и его подданные следовали его примеру, шли по его стопам. Everyone loves him. Все его любили. This is the symptom of a great personality who leads his citizens. Таков признак святой личности, которая ведет за собой подданных. This is an ideal leader or ideal monarch. Таков идеальный лидер и идеальный монарх. He has all the opulences, but at the same time, he also exhibits renunciation. В его распоряжении все богатства, и в то же время он способен проявлять отречение. Not just he's a Rajarisi, but actually he's also a devotee. Махараджа Притху не только Раджариша, но также и преданный. He gave importance to the Brahminical culture. Он осознавал важность браманической культуры.
he take guidance from brahmanas or learned personalities who knows the scriptures. Руководили браманы, руководили личности, которые знали священные писания. Unlike nowadays, the whole society is being run by demons. А не так, как сейчас, когда обществом управляют демоны. Those who are against the Brahminical culture. Демоны, которые не приемлют браманическую культуру. At one time, some devotees, they would like to have run in the politics, especially run as President of the United States. Сам девотис, or one Yeah. devotee. Well, it's a group of them. Была однажды группа преданных, которые захотели заниматься политической деятельностью, и даже речь шла о том, чтобы избираться в президенты США. Это it was in USA, right? Yes, it was in USA. Президенты США. And they would want to have their party to be called In God We Trust. И они задумали организовать партию, название которой будет «На Бога уповаем». And Prabhupada approved of it. И Шрила Прабхупада одобрил этот замысел. Only if they will be elected, then country will be peaceful and harmonious. Потому что в мире будет, в стране будет гармония и умиротворение, если президенты изберут преданного. But they were defeated Но, к сожалению, эта партия потерпела поражение. because in Kali Yuga, might is right. Might is right? Yes, Might. might is right. It's like if you have money, you have your power. Потому что в Кали-югу деньги решают все. Especially those who have money, they're supposed to be like powerful. Те, у кого деньги есть, у тех могущество. But then the leaders, as we know the history, the world nowadays, there is no ideal leader like Prithu Maharaj. А дальше, как мы знаем в целом из мировой истории, таких идеальных лидеров и монархов, как Притху Махарадж, не было. Or Lord Ramachandra. Или таких, как Господь Рамачандра. They always, whenever there's an election, they promise that they will do and change many things for the benefit of everyone. But then as soon as they are elected, then they will not complete their promise. Всякий раз во время предвыборной кампании они раздают людям обещания о том, что они сделают взамен на то, что за них проголосуют. Но после того, как они избраны, они уже не собираются ничего из этих обещаний выполнять. Yeah, they will even buy votes. They will buy votes. Также они фальсифицируют выборы, они покупают голоса. And as it says, the blind leading the blind. Говорится, слепой ведет за собой слепых. People are blind, they're blinded by what is actual truth. And also they elect person who is more blind. Люди слепы в отношении того, что такое абсолютная истина, и избирают в качестве своего лидера того, кто самый слепой. So how they be able to succeed? Как же они могут рассчитывать на успех? The leaders, those who have been elected, they're also surrounded by blind advisors. Окружением слепого лидера являются такие же слепые советники, They don't know the ultimate goal of life. которым неизвестна высшая цель жизни. Well, they have an ultimate goal. Their ultimate goal is to have their pockets become bigger and bigger. У них высшая цель жизни – это набивать себе карманы. He says that the president of the United States, they will also have after in that position, they will have a salary. Their salary continues like $400,000 a month or a year Говорится, что после того, till the end of their life. как человек побыл в должности президента США,
и на его место избирается другой, все равно за тем предыдущим закрепляется его зарплата до конца жизни в размере около $400 000, то ли в месяц, то ли в год. They will also have pension and they will also have security guards. Также им предоставляется пенсия и телохранители. But they're not doing their duties. При этом они не выполняют свои обязанности. Their main duties is to protect the citizens and to help them to become Krishna conscious. Главный их долг – это обеспечивать защиту своим гражданам и позаботиться о том, чтобы они стали сознающими Кришну. They don't teach the people that the purpose of human form of life is to go back home, back to Godhead. Но они не дают людям знания о том, что высшей целью человеческой жизни является возвращение назад домой к Богу. And Prita Maharaj, he showed everyone how to do this by following the process of Bhakti Yoga. А Махараджа Притху следовал процессу бхакти-йоги и на собственном примере показал, как следует двигаться назад домой к Богу. Yes, now in the ruling the countries, there are so many different parties, but everyone is promising good fortune for everyone, but it's not being followed. Существует сейчас множество политических партий, и представители каждой из них обещают, что позаботятся о благе людей, но никто не собирается на самом деле этого делать. What we need nowadays is very strong leaders in the society where they're very strict in making laws that should be followed. И что нам сейчас в настоящее время нужно, так это сильные лидеры, которые способны установить такие законы, которым потом в строгости будут все следовать. But on the contrary, the leaders of the society, they're encouraging people to commit sinful activities. Но все происходит наоборот. Лидеры общества поощряют людей, чтобы те грешили. Meat eating, is not being banned. Actually, it's one of the number one money making. They pay tax. Никто не ограничивает людей в мясоедении, и это поощряется. И это является одним из источников налогообложения, поступления денег в бюджет. Gambling. Также азартные игры. How many gambling places or casinos there are? Существует множество казино и других мест, где играют в азартные игры. It's like in America, there was like this desert, and they turned into a small city, sin city capital of the world called Las Vegas. В Америке одно время была пустыня, и потом на этом месте власти построили город, который является столицей греховной деятельности страны, и называется он Лас-Вегас. Yeah, the whole economy is being run through sinful activities, gambling, meat eating, intoxication, prostitution, and so on. Вся экономика Лас-Вегаса держится на греховной деятельности, на азартных играх, на интоксикациях, на мясоедении, на проституции. They don't know, the leaders, they don't know that 1/6 of the karma of the people, whatever the people are doing, sinful activities, 1/6 of the karma will get credited to their account. Лидеры общества не знают, что 1/6 часть той греховной кармы, которую нарабатывают их подданные, их граждане, станет их достоянием, придет к ним. Yeah. Other countries, they're very strict, like if you go to Middle Eastern countries. В других странах с этим построже, например, на Ближнем Востоке. Of course, not openly, you cannot find any liquor store, or openly there is no prostitution. And they have very strict rules. Проституция, торговля алкогольными напитками не ведется в открытую, и там существуют строгие в отношении этого законы. That there is one rule that if they caught you stealing,
then they will cut your hand. Есть такое правило, что если человека поймают с поличным на краже, то ему тут же отрубят руку. And so one may ask, oh, how come I don't see any people here walking with the right hand cut off? Тогда возникает вопрос, а почему мы по улице идем и не видим людей с отрубленными руками? Because they follow the rule. Потому что эти люди, которые по улицам ходят, соблюдают законы. And in the Vedic times it's like that. If somebody dropped off some personal belongings, no one will pick it up. То же самое было и в ведические времена. Если кто-нибудь уронил что-нибудь ему принадлежащее, то никто из прохожих это с земли, с дороги поднимать не будет. And when you come back, it will still be there. Можно вернуться через какое-то время и обнаружить, что то, что уронил, оно все еще здесь лежит. This is how disciplined the people in those days. Вот насколько все было строго с людьми тогда. Well, there's like a lost and found and wherever, like nowadays in some of these countries, and you can still go back and you'll be able to retrieve your personal belongings. А сейчас в некоторых странах существуют также столы находок, и можно туда прийти и обнаружить то, что потерял. So this kind of ruling is still present in some ways or another, but not in as full as like during King Peter's time or Lord Ramachandra's time. Итак, этот строгий способ правления по-прежнему существует в некоторых странах, в некоторых местах, но не до такой полной степени, как это было во времена царя Рамачандры и Махараджа Притху. King Prithu, practically he knows how to rule the kingdom according to the procedure coming from Manu Samhita. Махараджа Притху знал, как ему управлять царством на основе наставлений, содержащихся в Ману Самхите. That's why it is very good to understand this knowledge, to apply this knowledge to the citizens so that everyone will be happy and prosperous. Хорошо, когда правитель знает об этих законах и применяет их в своей деятельности, тогда его подданные счастливы и процветают. Yeah, if the king or the leader of the society is ideal, then there'll be no thieves, there'll be no robberies. Если лидер общества идеален, если правитель идеальный, то тогда не будет краж, не будет воровства. In some places in the world, it's very fearful to walk in the street even in daytime. И грабежей не будет. А в некоторых странах люди боятся даже днем выходить на улицу. You can be mugged, you can be robbed. Потому что могут ограбить или побить. In some places the country is very poor, but the leader is very rich. Бывает так, что в какой-нибудь стране основная часть населения нищенствует, а правитель очень богатый. There is no way to figure out how he became rich. И никак не получается понять, как же он стал таким богатым. Except he is taking the money of the people, putting it in his pocket. Единственное, что приходит в голову, единственное понимание, это то, что, очевидно, он из карманов своих подданных, своих граждан это все забрал. Unlike in the Vedic times, the ruler of the country, he will empty the treasure house, he will distribute to В everyone. исторические времена правители открывали свою казну, сокровищницу и раздавали то, что там было, всем вокруг. Because his only aim is to satisfy the Lord and the citizens. С единственной целью удовлетворить Верховного Господа и подданных. That in the very end of their life, they will just give up. They're very renounced, they'll give up their position and they will go to the forest and perform tapasya. А когда жизнь их подходила к концу, то они отрекались от царства и уходили в лес совершать там аскезы. So what to do now? Что же, как же теперь поступать? We don't have these ideal leaders like this. У нас нет таких идеальных лидеров. The best solution is to become Krishna conscious.
самое лучшее решение этой ситуации – это стать сознающим Кришну. To follow in the instructions coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu. А также следовать наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху. To be engaged in Sankirtan movement. Участвовать в движении Санкиртана. To chant the holy name of the Lord and go back home back to Godhead by practicing Bhakti Yoga. Воспевать святое имя Господа и, практикуя бхакти-йогу, вернуться назад домой к Богу. To associate with the devotees who are always engaged in chanting and hearing the name, fame, form, qualities, and pastimes of the Supreme Lord. Общаться с преданными, которые постоянно слушают и воспевают имя, форму, качество и деяния Верховной Личности Бога. By doing so, and also to help others, И также нужно помогать другим. give everyone a chance, an opportunity to take up to the same process by distribution of books, Srila Prabhupada's books, prasadam, and the chanting of the holy name of the Lord. Нужно стараться каждому дать возможность приобщиться к этому процессу благодаря распространению книг Шрилы Прабхупады, распространению прасада и распространению святого имени, воспеванию святого With имени. the determination and the enthusiasm of some of the devotees, yes, this prediction that there'll be a golden age in the age of Kali, within the age of Kali. Существует предсказание, согласно которому в веке Кали будет вкрапление золотого века. This will happen. Это произойдет. It says that there's prediction, Bhaktivinoda Thakur, that there will be one main religion in this 10,000 years. One mantra, one religion, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Согласно предсказанию Бхактивинода Такура, на протяжении 10 тысяч лет, в течение этого золотого века будет только одна мантра и только... When the judge in the court will be wearing tilak. И наступит тот день, когда судьи в судах будут наносить на свои лбы тилаки. There will be a time when the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra will be heard in every town and village. Наступит время, когда Харе Кришна Махамантра будет слышна в каждом городе и в каждой деревне. And somehow we are in that dawn of this age, a golden age of 10,000 years. And then after, there is no more Haribol, Haribol. Kali Yuga will be so degraded. Мы живем в самом-самом начале, в преддверии этого золотого века, а по окончании 10 тысяч лет, когда этот век закончится, все придет в упадок и никакого воспевания святых имен не будет. Yes. So we should take advantage, become serious, sincere as much as possible in this lifetime and try to become pure devotees and also help others in the same process. Нам нужно быть серьезными, искренними, воспользоваться преимуществами этой ситуации, стать чистыми преданными и помочь другим тоже стать чистыми преданными. We have so much to give to the whole world. Нам есть что дать всему миру, нам много чего есть, что дать всему миру. And hopefully some of these leaders also will take advantage of our offerings. Также есть надежда, что некоторые из этих лидеров тоже воспользуются преимуществами того, что мы способны им дать. And some of them are following it, but not hurtful, not fully. Некоторые из них уже следуют этому процессу, но не в полной мере. And hopefully one day there'll be like an ideal leader again within this 10,000 years. And it will happen. Но мы надеемся, и в общем-то это обязательно произойдет в течение этих 10 тысяч лет, что появятся идеальные лидеры. To have an ideal king like King Prithu or King Yudhishthir or King Ramachandra in the age of Kali. И таким образом в этот век Кали, в это вкрапление золотого века может появиться такой идеальный правитель, подобный Махараджа Притху или Господу Рамачандре. Hare Krishna. Харе Кришна.
Any questions? Вопросы есть? Давайте. Mm-mm. Bono. Американцы уважают своих вице-президентов. Почему в России этого нет? Каждый последующий отвергал предыдущего, причем со скандалом. Вы про вице-президентов или про экс-президентов? Экс-президентов. Ага. Ну, им такие пенсии, там, уважение, все такое прочее. А у нас один приходит, определяет другого. Почему в Америке уважают предыдущих правителей, президентов, а у нас такого нет, и наоборот, уважение к предшественникам? The question is such that why in USA is not exactly this one, current president, it is general. Why the current president usually he respects those who were before them, and in our country, in Russia, usually those who are ruling now are not about to respect those who were before. A different culture Культура разная. is like a matter of respect that whoever sit on the presidency, they give credits to what he did. Yes. Who is going credit to whom? Yeah, they give credits, like in other countries, they give credits to whoever lead them. To previous. Yeah, the previous ones. В других странах принято воздавать должное, у правителей стран принято воздавать должное их предшественникам. Some they criticize also. А бывает так, что нынешний критикует предыдущего. Not always like, good, because this is the material world. Здесь нет ни хорошего, ни плохого, здесь все плохо. Mm-hmm. Many countries they have good leaders, but then because the present leaders, they have good leaders from the past, but then the leaders at present they want to prove themselves to be that they're better, so they will criticize and they will blaspheme the previous leaders. Бывает так, что есть страна, и там в прошлом был хороший лидер, но нынешний для того, чтобы себя поставить, утвердить, берется критиковать своего предшественника. Because they're not devotees, so they always think of themselves to be superior. Они не преданные, поэтому обычно считают себя лучше окружающих. No one is better than them. И нет никого, кто бы их превосходил, они так думают. The devotees, they always see themselves as humble, on the contrary, and they will always praise others, that they are better than themselves. А преданные обычно прославляют других, прославляют окружающих, говорят про них, что они лучше, что окружающие лучше, чем они сами, и вообще смиренно держатся. This is the world of politics. Но мир политики, вот он таков. We're always better. It's like us and them. Мир политики означает, мы делим мир, мы и они. И мы означает те, кто лучше. Okay? Окей. Yes. Вот сказали про то, что президент, он получает 1/6 часть грехов, да? А какова ответственность подданных, то есть, за ситуацию вообще? То есть можно все свесить просто что на лидера, что вот он не делает, или что-то тоже мы можем со своей стороны делать. Если брать, например, масштабы там Ятры или города. So according to Manu Smriti, Manu Samhita, the leader gets 1/6 part. Yes. Sixth part of bad karma from his subordinates. Yeah. So the question is, to what extent leader is responsible on what is going on, and on what extent the subordinates are responsible on what is going on. So we are responsible for our actions. Все отвечают за действия, которые совершают. If we do something good, then the leaders also get benefited. Если мы что-нибудь хорошее сделаем, то и лидеру благо будет. It's like a person who follows the orders of his superior, he gets credit, but also some credits are being given to the one whom he followed. Например, человек следует своим старшим или своему начальнику и так далее. Он получает за счет этого следования себе благо,
но также определенное благо получат и те, кому он следует. If you don't follow the instruction given to you, you're responsible for your action. But then for you not following the instruction, some reaction also is being transferred to the person who gave you the instruction. И наоборот, если мы, допустим, не следуем чьим-то наставлениям, и также эти последствия некоторые приходятся на этого вышестоящего, на начальника за непослушание того, за непослушного подчиненного. That's why Prabhupada says, don't make me come back again for you. Поэтому Шрила Прабхупада и говорил, не вынуждайте меня за вами сюда, в материальный мир, снова возвращаться. That's why he says that, yes, when one takes initiation, that means you are responsible for your actions, and also some responsibility is there from the spiritual master to make sure that you go back home, back to Godhead. But if you're not able to make it, then as Prabhupada says, I'll come back. И Шрила Прабхупада говорил, что в момент получения духовного посвящения на человека возлагается ответственность за те действия, которые он совершает, и также гуру принимает на себя обязательство, что он вернет ученика назад домой к Богу. Если ученик не справляется со своими обязанностями, с тем, что он должен делать, то тогда гуру придется вернуться за учеником обратно в материальный мир. Yeah, if we follow sincerely, then Krishna will help us also from within to make success. Если же мы искренне стараемся следовать, то тогда присутствующий в нашем сердце Господь Кришна изнутри тоже поможет нам, и мы добьемся успеха в этом деле. То есть ответственность только за себя или за какую-то окружающую обстановку тоже есть ответственность? Ну, вот подопечный, ну, как бы вот подданного, если царство. The question is about citizen, about Praja in a kingdom. Is he responsible just for himself or for what is going on around him also? There is what you call collective karma. Существует так называемая коллективная карма. If the citizens all follow the directions are given by the leader, then the leader also gets credits. Если подданные следуют распоряжениям, указаниям, наставлениям лидера, то и лидер тоже получает благо. But the bigger part, that's why he says 1/6. He gets 1/6 of the karma of the people in general. That means he takes credit also. То есть If правитель, everyone follows the principles according to a religious practice, then the leader also will get credited. если люди будут следовать религиозной практике, то тогда лидер тоже получит благо. При этом те, кто следует, получат больше блага, потому что лидер получает 1/6 часть, а все остальное достается тем, кто следует. And if they don't follow him, the leader also gets credited. А если подданные не будут следовать лидеру, то лидер тоже получит определенные результаты, 1/6. Both ways. И так он получает. But the main responsibility is for the followers, Но for the наибольшая citizens. ответственность, точнее, наибольшая часть плодов за это следование или неследование достается самим подданным. That's why if the leader is very strong and there is punishment for those who do wrong, then the people will be careful. Поэтому подданные будут все это очень стараться тщательно следовать всему, выполнять, будут аккуратными, если их правитель сильный и способен наказать тех, кто не следует. They'll be afraid to disobey the law Они of the land. будут бояться нарушить закон. And if they don't follow, then they'll be punished. Потому что в случае неследования закону им грозит наказание. The punishment is not for the king, the punishment is for the people so that they will learn.
Наказание, не царь будет наказан, а подданные будут наказаны, и это им будет урок, so that they will reform. чтобы они поменялись. This is the whole world is like that. Весь мир на этом стоит. We don't follow, there is karma. Если мы чему-то не следуем, то в ответ кармические последствия. Karma, we have to either enjoy or suffer the result of our previous activities, and we have to burn this karma until no more karma, only service to the Supreme Lord. Карма – это результаты деятельности, совершенной нами в прошлом, и мы этими результатами наслаждаемся или страдаем от них. Нам нужно сжечь всю эту карму, так чтобы ее больше не осталось, и тогда мы сможем вернуться назад к Кришне. No more karma, not until everyone serves the Supreme Lord 100%. Пока человек не служит, речь о том, чтобы он был полностью свободен от кармы. Karma will be there if we wish to become independent and only fulfill our material desires. Пока сохраняется дух независимости и желание выполнять, и стремление выполнять свои материальные желания, карма присутствует в нашей жизни. Okay? Anything else? Yes, we have some questions on our chat. Сейчас почитаем вопросы из чата, можно? Ну хорошо, давайте. Давайте. Ну, давайте. Если правитель плохой, вот, ну, видно, что народ недоволен, то как преданно относиться тогда к такому правителю? What's that? Потому что по шастрам мы же должны уважать. According to Shastras, we should respect our ruler. What should be attitude of devotees to ruler, which is by which general people are not so much satisfied? We still have to give respect. Все равно надо продолжать уважать. A devotee automatically follows the law of land. Преданные – это законопослушные граждане. If you're a devotee, automatically he follows the law. Быть преданным означает We have to give the leader. Нам Because the нужно, leader, the society is supposed to be representative of the Supreme Lord. нам нужно уважать лидера, независимо от того, нравится он нам или нет, потому что он считается представителем Верховной Личности. But there is no ideal leader these days. Идеальных лидеров в наши дни нет, So what to do? поэтому что же делать? Just chant Hare Krishna, Просто повторяйте Хари Кришна perform Bhakti Yoga. и занимайтесь бхакти-йогой. It's like nowadays, the leaders, practically all the leaders in the country, different countries, says, stay at home. В настоящее время правители практически всех стран говорят своим гражданам: оставайтесь дома. For your safety. Ради собственной безопасности оставайтесь дома. So we stay at home. Вот мы и остаемся, We don't go out. никуда не выходим. Otherwise you'll get the coronavirus. А иначе встретишь коронавирус. So we give respect. Так что That давайте way we будем follow. уважать. We follow. Мы следуем правителю. Okay, some questions from our chat. Oh, so many questions. I can only get 2 or 3. Okay, then 3. Okay. Можем только на 3 вопроса из чата ответить, к сожалению. Время ограничено, попробуем ответить. Первый вопрос. Христианские священники раз в год демонстрируют сход священного огня в Иерусалиме. Обладают ли современные браманы такой же способностью? In Christianity, once a year in Jerusalem, in this holy place, they every year they have this ceremony that sacred fire, it appears from nowhere, you know, such ceremony they have. So the question is, do modern Brahmas have the same capacity to make fire reveal from nowhere or not? Maybe some. I don't know this thing. Я этого ничего не знаю, может кто-то может. Then Brahmana will be able to produce fire from somewhere. Нас, в принципе, не так уж сильно интересует, существуют ли браманы, которые могут огонь из ниоткуда проявить. We're
we're more concerned about following the procedures given by our previous acharyas and Srila Prabhupada to chant the holy name and follow four rules and regulative principles. Нам гораздо важнее следовать процессу, который дал нам Шрила Прабхупада и предшествующие ачарьи. Нужно повторить святое имя и следовать правилам предписаниям. If you can do this, this is better than producing fire. Если вы можете все это делать, Хари Кришна, повторять и так далее, то это лучше, чем просто делать так, чтобы огонь появлялся. What is the use of producing fire, but then not? This is external thing. Это все внешние вещи возникновения огня. Actually, Maharaj, my translation wasn't correct because, and maybe it was a little bit disrespectful to Christianity because actually the idea of this ritual is not that it goes from nowhere. The idea is that Holy Spirit comes in form of this fire. Every year in this Jerusalem. Every year. Every year they Where? have such Jerusalem. Jerusalem? Yes, the place where Jesus Christ was performing some of his activities. So the fire comes there? Yes. I don't know how they do it. Is it spiritual or maybe it is just some trick, but That's anyway. okay. Go on the next Окей. question. Так или иначе мы It's переходим. not so important to Так us. или иначе, нам это все не так уж важно. Переходим к следующему вопросу. В некоторых храмах ИСККОН введены в обязательную программу праздников и воскресных программ разные огненные яги. Насколько это авторитетно? The second question is also about fire. In some ISKCON temples, on programs, on Sunday programs, on holidays, they have mandatory Agnihotras. Is it authoritative to have Agnihotras as mandatory? No. Нет, это не обязательно. If you wish to have that for auspiciousness, then that is okay. Это все можно проводить, если хочется привлечь в свою жизнь все благоприятное. But it's not compulsory all the time. If you're in Mayapur, every day they have fire sacrifice in the morning. Nisingha. Но это не обязательно. Если вы, допустим, в Майпуре окажетесь, то увидите, что там каждое утро проводится огненное жертвоприношение Господу Нрисимхе. Yeah, but we don't have this in Vrindavan or Вот. Delhi. Every day we don't do this. А вот, допустим, в Дели, во Вриндаване и так далее, нету такого, чтобы мы это делали каждый день. But if you go to Gurukul in Mayapur, they do it every day. Но если вы придете в Кулу, то увидите, что они совершают там огненное жертвоприношение каждый день. Yes. Окей. Хорошо, maybe two more questions. Okay, last two more questions. Last two more. Еще два вопроса. Буми говорила, что не выносит лжецов. Мой духовный учитель говорит, что быть правдивым значит воспринимать Кришну таким, какой он есть. Значит ли это, что пока мы не поняли Кришну, мы причиняем боль Буми? So, according to Srimad Bhagavatam, Bhumi Loka, Bhumi Devi, cannot tolerate the weight of liar, right? Yes. A liar which is on her surface. Right. So, the question is such, my spiritual master says that to be truthful means to perceive Krishna as he is. Does it mean that unless we understood Krishna's nature, we make hurt to Bhumi Devi? No, you are understanding right now. That's why you're following the process. Вы уже сейчас понимаете Кришну, именно по этой причине вы следуете этому процессу. You cannot fully understand Krishna. В полной мере Кришну понять нельзя. But if you can understand a little bit of his features, his qualities, then you are understanding Krishna. Но вполне можно говорить о том, что вы понимаете Кришну, если вам удалось понять какие-то из его качеств, способностей и так далее. That's why you're chanting. You're understanding in a certain extent the importance of chanting the holy name, none different than Krishna. Именно поэтому сейчас мы до какой-то степени понимаем
то, что святое имя не отлично от Господа Кришны, до какой-то степени понимаем важность этого воспевания. Окей, next question. Следующий вопрос, дорогие друзья. Правда ли, что Трамп помогал преданным в проведении первой Радхаятры в Нью-Йорке? Is it true that Donald Trump helped devotees when they did first Radhayatra in New York? Yes, Да, так и было. he allowed the devotees. He was like a big businessman, so he had a big parking lot, and he allowed the devotees to build Mr. Trump to construct the Rath Yatra cart and the parking lot. Parking what? Parking lot. Space where Yeah, it can parking. be Yeah, he called parked. parking lot. Parking lot for the cars. Uh-huh. Parking lots, big Understand. empty space. And what was his position at this time? He owns it. Uh-huh. And he sponsored the Not he sponsored. construction of- He was asked Uh-huh. if they can construct. It's supposed to happen, so they have to build or construct the cart before the Rath Yatra. Мгм. Прежде чем, So he allowed them to do it. ага. Прежде чем проводить Радхаятру, нужно было построить колесницу, и Трамп разрешил преданным это сделать, и также отвел там территорию, где можно было припарковать эту, разместить эту колесницу. So you may say that he became part of that Rath Yatra also. И таким образом можно сказать, что он стал участником этой Радхаятры He got credit. и получил благо. Anything else? You want more questions, Махарадж? Well, one last question, maybe. Окей, Махарадж. В своих книгах Прабхупада приводит примеры для понимания философии современной жизни. А в течение 10 тысяч лет будут ли корректироваться его комментарии? In his books, Srila Prabhupada gives some analogies, and because of these analogies we can understand this philosophy better. Can it be so that during these 10,000 years, these purports will be, according to time, place, circumstances, will be corrected? No. Нет, не будут корректироваться. Prabhupada says it'll be the law book Это книга законов, эти книги Шрила Прабхупады. for the next 10,000 years. Это законодательство действовать будет на протяжении ближайших 10 тысяч лет. His examples is good for the next 10,000 years. И все эти примеры, которые там есть, вполне годятся на грядущие 10 тысяч лет. Nothing can replace Prabhupada's books. И нельзя ничего такого найти, чем можно было бы заменить книги Шрила Прабхупады. Okay? Окей. Actually, we have one more here. And that's One, all. okay, that's Just it. one. One more. Нормально ли призывать садхаков медитировать на разлуку с Кришной? И когда это можно начать практиковать? Is it normal to encourage sadhakas to meditate on their separation with Krishna, and on which stage such meditation can be practiced? Right now, it is good when you chant, because chanting means you're hankering for Krishna. Уже сейчас хорошо, что вы воспеваете святое имя, потому что повторять святое имя означает стремиться к Кришне. As Prabhupada says, it's like a child crying for his mother. Шрила Прабхупада сравнивал воспевание Махамантры с плачем ребенка по своей матери. So this is from the beginning till the highest level of chanting. И этот плач продолжается с самого начала практики повторения святого имени и до высочайших уровней. From the neophyte stage up to the highest platform. С уровня неофита и до высочайшего уровня это продолжается. A devotee will never say, I already found Krishna. Преданный никогда не скажет, что он уже обрел Кришну. A devotee is always looking for Krishna. Преданный всегда ищет Кришну и стремится к нему. It's like the six Goswamis. Did they ever admit that they
что они уже нашли Кришну. He Radhe Brajadevike Chalarite Nanda Sunakoto. It's like Lord Chaitanya Mahaprabhu also is always looking for Lord Krishna. Господь Шри Чайтанья Махапрабху, точно так же, как и 6 Госвами, всегда стремился найти Господа Кришну. Anyone who says he found Krishna, that means he didn't Krishna. И если кто говорит, что он уже нашел Кришну, это значит, что он его не нашел. A devotee of the Supreme Lord never says, I already attained Krishna. Преданный Кришна никогда не говорит, я его обрел. He always feels separation. Он всегда пребывает в разлуке. The gopis are like that also. Гопи тоже такие же. Even though they're already in front of Lord Krishna, they're still thinking that Lord Krishna is somewhere else. Они думают, что Кришна находится где-то далеко, даже если Кришна стоит перед ними. Okay, Окей. thank you very much. Спасибо большое. Spasiba Bolsoy. До свидания. До свидания. Hari Hari. Thank you very much. Грандарат Шримад Бхагаватам. Vandra Srimad Bhagavatam ki jai. Jai Gaur Premanande.